In terms of the impact of climate change, few places in the world are experiencing the range of effects and severity occurring in Bangladesh. This disaster-prone low-lying country is one of the most densely populated countries on the planet. So any climate-induced change or hazard inevitably affects millions. তো গড়বাড়ি সব লই গেছে বন্যে আল্লাহর লড়তে আছে আল্লাহর লড়তে লড়তে ইতিমধ্যে কিন্তু 6 মাস যে একটা মাইয়ালে কোলে মাইয়াটা মরে গেছে এন্ড সব মানুষ কাঁদতে আছে দেখিয়া দুইটা লাশ একসাথে লই আইছে With around 30% population below the poverty line, tales of many Bangladeshis are of struggles and plights. But life does not stand still. People find new ways to cope with catastrophes and regenerate their dreams. আমরা দুর্যোগকে বন্ধ করতে পারবো না, দুর্যোগ থামানো যাবে না, কিন্তু দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবেলা করে আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে। The people of coastal or southern region and shore areas, the worst victims of cyclones, flood and river erosion, also try to find their way of resilience. And that is why Project REE-CALL, or Resilience through Economic Empowerment, Climate Adaptation, Leadership and Learning, had been taken to build a resilient community. The project has 4 goals: to develop the anticipation capacity and DRR preparedness of community, economic empowerment of marginalized and small householders, especially women, to involve poor in local governance, to maximize the usage of local resources, and finally, to grow transformative leadership of women. And REE-CALL has a unique approach, which made it different from projects. Under this project, one from all households, classes and strata gather under the umbrella called Community-Based Organization or CBO. It is the heart of REE-CALL and works like an extended family with a strong bondage of social capital. Then, this group themselves identifies their problems and finds solutions through participatory vulnerability and capacity analysis (PCVA). Through PCVA, CBOs identify hazards like cyclone, flood, drought, rough winter, salinity, erosion, and embankment damage in their locality. To solve the problems, they take initiatives with the help of local government, civil society, private sectors, NGOs and Oxfam. This CBO of South dug a pond for drinking water. To save the village from saline water intrusion and floods, this dam was built with the help of Oxfam. আমাদের পুকুর খনন করছে, খনন করার পরে এরপরে একটা টিলার দিয়েছে, টিলার দেওয়ার পর আমরা এই পুকুরটা পানি আমরা ব্যবহার করতে পারি। আমাদের আগে পানির অনেক কষ্ট হইতো। এতে এই এলাকার মানুষ উৎসাহিত, আনন্দিত এবং আমরা এলাকাবাসী, আমরা চেয়ারম্যান মেম্বার যারা আছে এলাকার মানুষও খুব আনন্দিত যে এই একটা মহৎ কাজ হয়েছে। The villagers themselves made this dam in a 41 days initiative. বেরিবাটে যেটা আমরা দাঁড়ানো এইটার চতুর্কুল ঘুরাইয়া সুন্দরভাবে এই যে অ্যাকচুয়ালি কর্মসূচিটা এটার বানছে সবাই আমরা মানে উপজেলার পক্ষ থেকে সবার পক্ষ থেকে এবং এমপি সাহেব ছিলেন তখন তার পক্ষ থেকে আমরা এই উপজেলা এই যে মাঝের চরের চারপাশে আমরা বেরিবা দিয়েছি। Other CBOs raised homestead, repaired connecting roads, installed sanitary latrine and tube well. Some raised public places and killas for community works. আমরা ধান শুকাই, তারপর তিল শুকাই, তারপর সরিষা শুকাই। During disasters, local bodies like the Union Disaster Management Committees and the Upazila Disaster Management Committees work jointly. As a result, the community became able to mobilize Bangladesh government's union-based development and DRR fund through union-based RRAP for their community development.
অক্সফাম তাদের সাথে আমরা বিগত বছরগুলিতে আমরা কাজ করেছি। আমাদের ভলান্টিয়ার যারা আছেন মাঠ পর্যায়ে তারা তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করে থাকে। The CBOs in all villages have a contingency store. Volunteers are ready and people are aware of early warning. One of the major goals of REE-CALL is to make the poor women economically empowered. In order to do that, REE-CALL has been implementing 5 value chain activities, starting with 5 products: chili, milk, maize, crab and ducks. Noor Jahan lost everything in the devastating cyclone. The surge washed away her 2 minor daughters and all the means of livelihood. Learning about her vulnerable situation, the CBO at her locality extended its hand for Noor Jahan to make her living raising ducks. আমার আসমুরের টাইট আমার কাপড় চোপড় লই, আমার স্বামীর কাপড় চোপড় দিই, আমার ছেলে মেয়ের কাপড় চোপড় দিই। Like Noor Jahan, Saleha's life is also changed by this project. In the southern region of the country, many make their living cultivating crabs. In Shatkhira district, REE-CALL supports Saleha and other families to produce and sell crabs. এখন আমরা নিজেদের পছন্দ মতো জিনিসপত্র কিনতে পারি, সংসারে টাকা দেই, ছেলেদের পড়াবার জন্য খরচ দেই। In the northern region of the country, CBOs picked up chili as value chain and around 200 chili producing groups have been developed under this project. REE-CALL also made an effective link between national level private companies and producer groups as part of resilient livelihood. These groups are directly incorporated with big agro-processing industries. আমরা এবং অক্সফাম মিলে আমরা একটা পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে গাইবান্ধাতে একটা কাজ শুরু করলাম। আমাদের লোকজন গিয়ে তাদেরকে ট্রেনিং করলো, যেখানে অক্সফাম কৃষকদেরকে অর্গানাইজ করলো যারা চিলি কাল্টিভেট করে। গ্রামের কৃষকের কাছে করে নিয়ে আমরা প্রাণ কোম্পানি দিছি, তাতে কৃষক অনেক টাকা লাভবান আছে। Rearing cattle is another major income for rural people. Earlier, the middlemen in the locality used to buy the milk from the farmers. When the cow gets pregnant, they gave a very low price to the producers. The cycle is now broken. The project is also helping CBO members to sell milk directly to industries at a fair price. এখানে যদি 25 টাকা শেয়ার জায়গায় ওখানে তো 30 টাকা শেয়ার বেচা যাবে, তো 5 টাকা আমার বাড়তি গেল না শেয়ারকে। In northwestern part of Bangladesh, seasonal food insecurity makes lives miserable. The agro-based rural poor suffers most during the lean season. But during the harvest, the farmers have rice in abundance and they sell the rice to Mahajons at a low price. The Mahajons sell this very rice back to the farmers at higher prices during provision period. To break this evil cycle, CBOs created a food bank where each farmer stored 5 kilograms of rice. In the season of provision, this rice was distributed among the members. মানে আমাদের এখন গরু ছাগল বিক্রি করা লাগে না, হাঁস মুরগি বিক্রি করা লাগে না, সুদের উপরে আমাদের ঋণ করতে হয় না। Oxfam also has a campaign on food security known as GROW. Under this program, the CBO members are growing fruits and vegetables in their unused lands, yards and kitchen gardens. The project has also increased the mobility of women and empowered them.
বাইন্দে স্কুলে পড়াইতাছি বই কিনা দে খাতা কিনা দে কলম কিনা দে একজন নারীকে দেখে গ্রামের অন্যান্য নারী উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই একই অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে আসবেন এবং ধীরে ধীরে কমিউনিটি ভিত্তিক যে ফুড সভরেন্টি ফুড সিকিউরিটি এবং অ্যাক্সেসিবিলিটির সেই জায়গাটা আমরা ধীরে ধীরে নিশ্চিত করতে পারবো This enables the REE-CALL campaign to link into both what we do across Oxfam International to our GROW campaign, and very much it's part of gathering the evidence base. REE-CALL deliberately facilitates women leadership to come out from home to public. Women are now participating at union-level meeting, becoming members of formal and informal committees. CBOতে নারী নেতৃত্বটা এগিয়ে আসছে এবং আমরা এবং এই নারী নেতৃত্ব একসঙ্গে বসাতে আমাদের উপরে ভিতরের যতগুলো সমস্যা আছে এই সব কটা সমস্যা নিয়েই আমরা একসঙ্গে কথা বলতে পারছি Most of the CBO leaders are women. Many of them were directly elected in 13 UP standing committees. Without depending on any organization, they themselves make linkages with the Union Parishad. In the long run, successful implementation of the REE-CALL project can make these apparently vulnerable people more strong and self-empowered. Like the adage, unity is strength. Together, they can bring prosperity and happiness to their challenging life.